Good morning. இன்னைக்கு நம்ம டெஸ்ட் நம்பர் 100 டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 32ஓட சிலபஸ்ல வர கொஸ்டின்ஸோட PYQs பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு கவர் பண்ண. Nazneen Khan, hi sir. Hi. Okay, good morning. டெஸ்ட் நம்பர் 32ஓட சிலபஸ் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. சிலபஸ்ல வர கொஸ்டின்ஸோட PYQs. லிவிங் வேர்ல்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஸோ சேம் பேட்டர்ன் தான். கொஸ்டின் நம்பர் 17 இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? சால்வ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்ல? ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். Which of the following animals is correctly matched with its particular named taxonomic category அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் humans belong to order primata, correct, but family கிடையாது. The family is hominidae. Sorry, yeah, hominidae. Okay, this is wrong. Housefly musca, but musca is not an order. Order வந்து diptera வரும் housefly. Tiger, tigris, which is a species. Okay, this is correctly. Exclusive character of living beings, another perception of events happening in the environment and their memory. Option 3. Okay. True defining feature of living beings வந்து they respond to the external stimuli. Option 4. Animals are classified into hierarchical groups. In which group is the largest number of species? Which group is the largest number of species னு கேக்குறாங்க. Okay. So phylum la தான் பாத்தீங்க. See, as we go up the order, it becomes more broader. இல்லையா? So இங்க வந்து phylum here is the
ஆன்சர். இப்போ இதே இந்த இடத்துல கிங்டம் இருந்துச்சுன்னா கிங்டம் will be the answer. ஏன்னா கிங்டம்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. Taxonomic category showing correct hierarchical arrangement வந்து first kingdom, அப்புறம் phylum, wait, kingdom அப்புறம் division, kingdom அப்புறம் division அப்புறம் class அப்புறம் order அப்புறம் family and then genus and species. இல்லையா? Option 3. In taxonomy, arrangement of different categories is known as hierarchy. Sorry? But still, it is occupying the same taxon. Yeah. Phylum and division both are the same taxon, are denoting the same taxon. Taxonomic hierarchy was firstly given by Linnaeus. Okay. So, அவர் இருக்கும்போது இந்த kingdom, phylum, family எல்லாம் கிடையாது. அதுக்கப்புறமா தான் வந்துச்சு. Match the column 1 and 2 and choose the correct combination from the given options. Okay. A வந்து hominidae, man. Datura வந்து solanaceae. Wheat வந்து poaceae. Mango வந்து anacardiaceae. So answer என்ன வரும்? A4, B3, C2. Option 1. Okay, consider the given statements. Genus comprises a group of related species, correct? Species மேல genus வருது. Taxon represents a taxonomic group of any ranking, correct? Family comprises a group of related genera, correct? Taxonomic category class includes related phyla. இது incorrect. ஏன்னா class includes related phyla. Okay. அப்படின்னு சொல்றாங்க. But it's actually phylum க்கு அடியில தான் வந்து related classes ஆக்கணும் இல்லையா? So that is incorrect. கிளாஸுக்கு மேல தான் phyla, phylaக்கு மேல class கிடையாது. So 1, 2 and 3. Which taxonomic term may be suggested for any rank of classification? So taxon வந்து any rank of classification denote பண்றோம். Which taxonomic category of housefly is wrongly matched? Genus வந்து musca, okay. Family Musidae, okay. Order வந்து primata கிடையாது, it is diptera இல்லையா? So the following correctly match without exception in regard to plant classification. OSA வந்து எல்லாமே A ல தான் முடியும்னு கிடையாது, there are a few exceptions. So that is the answer. ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature. இங்க B க்கு பதிலா Z இருந்துச்சுன்னா zoological nomenclature. So option number 3. Binomial nomenclature means binomial nomenclature என்னது? two names இருக்கு. அதுல ஒன்னு என்னது? One is the genus, the other is the species. Option 4. Okay, select the correct statement. Correct statement pick பண்ண சொல்றாங்க. Okay. Biological names are generally in Greek and written in italics. They are not in Greek, they are in Latin. So that is your incorrect statement. Family comprises a group of related species, has more characters in common. Triticum aestivum வந்து sapindales poales poalesல, so that is incorrect. Order includes related species, sorry, related classes. கிளாஸுக்கு அடியில வந்து ரிலேட்டட், ஏன்னா கிளாஸ்க்கு அடியில தான் ஆர்டர் வரும். தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். Group of related species has more characters in common. Okay, fine. Next சாப்டருக்கு போகலாம். இதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல, செல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப்.
சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. பயோடெக்னாலஜி எவல்யூஷன் எல்லா பிஒக்யூஸும் முடிச்சிட்டோமா? அப்ளிகேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் 2லயுமே. எவல்யூஷன் இன்னும் ஃபுல்லா முடிக்கல பிஒக்யூ. பை தி வே இன்னைக்கு ஈவினிங் 5 o'clock லைவ் டெஸ்ட் இருக்கு. இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. 45 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஃபைவ்ல 5:30ன்னு நினைக்கிறேன். அப்பதான் உங்களுக்கு முடியும் இந்த டெஸ்ட். டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த ஸ்லைடில். கரெக்டாக 7 minutes. 9:18க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எல்லாரும் புக் வச்சிருக்கீங்களா?
சால்வ் பண்ணியாச்சா? சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. பண்ணியாச்சா? ஆன்லைன்ல சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? டைம் ஆயிருச்சு. ஜுவாலஜில பயோடெக்னாலஜி, அப்ளிகேஷன், பிரின்சிபல்ஸ், எவல்யூஷன் இந்த 3 சாப்டர் தவிர என்ன இருந்துச்சு? ரீப்ரொடக்ஷன், ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இல்லையா? ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸும் இருக்கு. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஆல்கல் செல் வால் வந்து செல்லோஸ், ஹெமிசெல்லோஸ், பெக்டின், galactin. Yes, so both 2 and 3. Okay, which is correct? Fat storage வந்து elioplast. This is correct. Size of mitochondrion in plant cell வந்து 1 to 4 micrometers. Elaborate network of filamentous proteinaceous structure help maintain the cell shape called as. Okay, elaborate network of filamentous proteinaceous cell shape வந்து cytoskeleton. Plasma membrane consists of phospholipid bilayer proteins embedded. Option 1. Following structures between two adjacent cells in effective transport pathway. So plasmodesmata describe பண்றாங்க. Main area of various activities of a cell is cytoplasm. Important site for formation of glycoproteins and glycolipids, the Golgi apparatus, which is not part of the endomembrane system, peroxisome. Okay, endomembrane system ல என்னென்ன இருக்கும்? ER இருக்கும், Golgi இருக்கு, வேற என்னென்ன இருக்கு? Vacuoles இருக்கு, lysosomes. Okay, cell theory was propounded by both botanists and zoologists, Eden and Swan. Eden வந்து botanist இருந்தாரா, zoologist இருந்தாரா? Eden was botanist and Swan was a zoologist. Which one does not differ in E. coli and Chlamydomonas? Cell membrane does not differ in them. Okay. E. coli is a prokaryote, Chlamydomonas is a eukaryote. Okay. ஆனா அவங்களுக்கு இடையில இருக்கிற செல் மெம்பரேன் வந்து சிமிலரா இருக்கு. The lipid bilayer with proteins and the structures. Ribosomes they differ. E. coli you have 70s ribosome, here you have 80s. What is true of ribosomes? Ribosomes consist of RNA and protein. Option 2. Which one is an organelle within an organelle? So ribosome, an organelle within an organelle. So ribosome வந்து நம்ம organelle consider பண்ணோம், and oftentimes நம்ம அதை வந்து எங்கெங்க you can find them in mitochondria, chloroplast or rough endoplasmic reticulum. Which cellular part is correctly described in கேக்குறாங்க. Okay, so thylakoids வந்து flat membrane sac form. This is the correct statement. Detailed structure of the membrane was studied after the advent of electron microscope in 1950. Chromosome with centromere nearer to one end, forming shorter and longer arms on the submetacentric. See, acrocentric if it is located close to the end. Okay, submetacentric வந்து it is nearer to one end. So அப்படி கேட்கும்போது when it's saying nearer to one end, அதான் ஆக்ரோ, இப்பதான் சொல்றேன்ல, ஆக்ரோசென்ட்ரிக் வந்து if it is located close to the end. இங்க வந்து
chromosome with centromere nearer to one end. Comparatively, it is nearer to one end. So forming the shorter and longer arms. அதுதான் நியரர் டு ஒன் எண்ட்னா என்னது? இப்போ இது ஒரு எண்டு, இது ஒரு எண்டு, ரெண்டு எண்டு இருக்கு அப்படின்னா chromosome with centromere nearer to one end forming shorter and longer arms. It is not center, it is nearer to one end. Comparatively nearer to one end. So அது வந்து submetacentricனு சொல்லுவோம். Color of flower petal is due to anthocyanin. Anthocyanin எங்க இருக்கும்? Plants-ல cell vacuole-ல இருக்கும். Okay, and it will confer the color to the petals. Red, blue, purple. A living cell can be best studied by means of phase contrast microscope. Okay, ஏன் phase contrast microscope? Because the contrast of the colorless specimens வந்து increase பண்ண enhance பண்ணும். So enhance பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து staining இல்லாமையே வந்து we can observe the cells. Okay, staining இல்லாமையே you can observe the cells. Depth create பண்ணும். 3D structure மாதிரி depth create பண்ணும். So you can easily observe it without staining the cells. Nuclear membrane is absent in Monera. Type the term glycocalyx is used for layers surrounding the cell wall of bacteria. Option. Okay, next question, next chapter solve பண்ண ஆரம்பிங்க. இதுவும் நம்ம சால்வ் பண்ணல. என்னாச்சு? ஓகே, என்னது? Glycocalyx என்னது? It is a layer. இங்க வந்து அது பாக்டீரியல் செல் கிடையாதுல்ல. Not a bacterial cell. Glycocalyx is a membrane. It is a layer surrounding the bacterial cell. It is not a bacterial cell as such. எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு? 14 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. ஸோ மேக் இட் ஃபாஸ்ட்.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஆன்லைன்ல எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணியாச்சா? ஓகே. Synapses occurs between two homologous chromosomes. Option 4. ஓகே, இந்த ஃபேஸ்ல எது கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஏ வந்து கேரியோகைனசிஸ், இட்ஸ் நாட் சைட்டோகைனசிஸ். பி இந்த இடத்துல வந்து என்னது? பி மேட், ப்ரோஃபேஸ், மீட்டாஃபேஸ், ஆனாஃபேஸ். பி இஸ் ஆனாஃபேஸ், நாட் மீட்டாஃபேஸ். C is not karyokinesis, it is cytokinesis. D is your synthesis phase. During cell cycle, RNA and proteins are synthesized. So RNA and protein G1 G2 cycle ரெண்டு சைக்கிள்லயும் ரெண்டு ஃபேஸ் அப்பயும் வந்து உங்களுக்கு RNA and DNA synthesis நடக்கும். சாரி, RNA and protein synthesis. RNA and protein synthesis. Say the cell division to the following figures A and B represent. So A ல வந்து it is anaphase, late anaphase. And B வந்து B is your prophase. So late anaphase to prophase. ஏன்னா அப்பதான் வந்து கண்டென்சேஷன் நடந்து குரோமோசோம் ஃபார்ம், அப்பதான் கண்டென்சேஷன் முடியுது. ப்ரோஃபேஸ் கண்டென்சேஷன் நடக்குது. During mitosis, nucleolus begin to dissipate in the late prophase. Option 4. DNA chromosome replication or chromatid formation takes place during the S phase. Syncytium formation takes place if karyokinesis is not followed by cytokinesis. Syncytium na enadhu? It is a multinucleated cell. So nucleus divide ஆகுது, ஆனா cytoplasm divide ஆகல அப்படின்னா that syncytium is formed. Crossing over requires an enzyme recombinase for recombination to occur. Select the correct match. S phase DNA replication, okay. Zygotine வந்து synapses, okay. Diplotin வந்து chiasmata formation, not crossing over. Meiosis வந்து வெறும் haploid cells தான் produce பண்ணும், it's not diploid cells. G2 phase வந்து quiescent கிடையாது, it's G0, G0. So A and B is the correct option with respect to mitosis. The chromosomes move to spindle equator and get aligned along the equatorial plate in metaphase. Correct. Option 3 is correct. And anaphase, it starts moving towards the poles, which is not characteristic of meiosis. ஒரு DNA replication ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும் during meiosis 1, so it is wrong. Spindle fibers attach to chromosome in the region of your kinetochores. Longest phase of meiosis is prophase 1. Longest as well as most complex phase. Okay. So அதுல தான் வந்து உங்களுக்கு chiasmata formation, recombination இதெல்லாம் நடக்கும். Stage connecting the meiosis 1 and 2 is the interkinesis. Okay. Next chapter க்கு போலாம்.
சால்வ் பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? மதுஸ்ரீ, நிதா பேரும் ஓகேன்றாங்க. ரெடி. ஓகே. ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்தது யாரு? விட்டேக்கர். எந்த வருஷம்? 1969ல. ஆப்ஷன் 4. கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிக் பண்ண சொல்றாங்க. மீத்தனோஜன் ஆக்குபேட்டட் மீத்தமேஷன். ஓகே. அட்மாஸ்பிரிக். ஓகே. cellulose கிடையாது. they do not synthesize cellulose from glucose, so that is wrong. Black cell 1 oxygen. Yes, correct. So option A, B and D, option 4. Black crust of wheat is called by Puccinia graminis. A head, B collar, C sheath, D on the tail fiber. So option 4. Which of the following is considered as neither prokaryotes nor eukaryotes? Bacteriophages. Downy mildews of crops are caused by E. coli, Phycomycetes. Which of the following organism is not an example of eukaryotic cell? E. coli. E. coli is not an example. Organisms called methanogens are most abundant in cattle yard. Methanogens are anaerobic, yeah? So they are anaerobic organisms which mostly grow in environments with low oxygen content and high organic matter content. So another rumen of cattle and marsh areas is a good place for them, good spot. Pathogen microsporum responsible for ringworm disease is same organism that of Rhizopus. So Rhizopus la vandu Rhizopus ring microsporum vandu Rhizopus oda ஒரே kingdom, அதாவது kingdom fungi க்கு it belongs in the same kingdom. Okay, and Rhizopus is a mold. Plasmogamy, after plasmogamy, some fungi have 2 haploid nuclei in one cell, N plus N condition. So okay, dikaryotic condition. Chrysophytes, commonly called dinophytes. No, they are called diatoms and golden algae, not pellicle instead of cell wall. Illa they have cell wall embedded with silica, not pellicle. Parasitic, indestructible wall layer deposited with silica. Option 4. Double stranded RNA is found in this is single stranded. Okay, reoviruses. Okay, reoviruses la genetic material is double stranded RNA. The mode of reproduction in Euglena is longitudinal binary fission. Genetic material of bacteriophage, single stranded DNA. Option 3.
Five kingdom classification la Euglena has place in Protista. Yeah, because Protista exhibited characters of both plants and animals. என்ன character of plants? பண்ணிட்டேன். பிளான்ட்ஸ்ல வந்து photosynthetic ability காட்டுச்சு அண்ட் அனிமல்ஸ்ல வந்து மொட்டிலிட்டி செல் வால் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் அனிமல் கேரக்டர். ஸோ ரெண்டே வந்து இது பண்ணனால அந்த ப்ரொட்டிஸ்டான்னு ஒரு குரூப்ல போட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிளான்ட் கிங்டம் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, பிளான்ட் கிங்டம்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ணோம்.
சால்வ் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ஸா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. The time of germination of zygospores in spirogyra, how many haploid functional or on germination each zygospore of spirogyra produce how many plants? So at the time of germination பார்த்தீங்கன்னா மியோசிஸ் நடக்குது, 4 haploid நியூக்ளியை ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதில் 3 நியூக்ளியை வந்து அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற 4 ஹேப்ளாய்டில் 3 நியூக்ளியை வந்து டீஜெனரேட்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? வெறும் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஹேப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸாக மிஞ்சும். ஸோ திஸ் ஒன். That function nucleus will develop into a new spirogyra plant. Okay. Fucus shows which type of excuse me. Fucus shows which type of life cycle? It shows a diplontic life cycle. அப்படின்னா என்னது? Dominant stage வந்து diploid stageல இருக்கு. Okay. Gametes are haploid. Okay. Alginic acid is produced by brown algae. Macrocystis belongs to again brown algae. Male and female gametophytes are free living and independent in sphagnum. Incorrect with respect to bryophytes. இங்க வந்து zygote undergoes meiosis to produce 4 haploid spores ன்றாங்க. That is incorrect. ஏன்னா zygote வந்து immediately it does not undergo meiosis. It first undergoes mitosis to produce the sporophytic stage. அதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து haploid cell productionலாம் நடக்கும். So option 3 is an incorrect statement. 7ல வந்து incorrect statement again pick பண்ண சொல்றாங்க. Sporophyte of liverworts is more elaborate than that of mosses. இது வந்து wrong. It is the other way around. Salvinia is heterosporous. Okay. Life cycle of all seed plants is diplontic. Okay. In Pinus, male and female cone the bond different trees கிடையாது. They are monoecious. Same trees. A and D. Gametophyte is not an independent free living generation. Okay, எந்த இதுல வந்து gametophyte not an independent free living generation na gymnosperms la வந்து it is not independent. And it is dependent on the sporophyte. Similarity between pteridophytes and gymnosperm வந்து archegonia, from the archegonia. ரெண்டுலயுமே வந்து female sex organs இருக்கு. As compared to the gametophyte of bryophytes, the gametophyte of vascular plants have smaller with smaller sex organs. Okay. Gametophytes are smaller with smaller sex organs. Okay, next chapter க்கு மூவ் ஆகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பாட்னியில் எல்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு. ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். எல்லாம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பி. இந்த சாப்டர் நம்ம இன்னும் டச் பண்ணல. ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பிஒய்க்யூஸ் பார்த்துருக்கோமா? ஹியூமன் இல்லை. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 1 to 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த பேஜ்ல.
ஏய் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? We already solved this. Okay, question 17 to question 30 is solved. இது சால்வ் பண்ணல இன்னும் 17ல இருந்து 30. ஜாஸ்தி டைம் எடுக்காதீங்க, டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுங்க. டூ மினிட்ஸ் தான், சால்வ் பண்ணுங்க. ஏன் சார் நல்லா தூங்கலையா?
முடிச்சாச்சா? ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு டைம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. Signals for parturition originate from the fetus as well as the placenta, both 1 and 2. Relaxin is produced by the ovary. இது blastocyst stage வந்து describe பண்ணியிருக்காங்க. And this is the uterine wall. Place of occurrence வந்து uterine wall. Secretory phase of human menstrual cycle is also called as luteal phase. Okay, and 13 days last ஆகுது. Role of Leydig cells வந்து synthesis of androgens or testosterone. Right ovary is rudimentary in birds. Okay, rudimentary na என்னது? Absent. Identify the option A and B correctly along with its function. Okay, A வந்து A or B. Okay, so B வந்து உங்களோட corpus luteum. Okay, corpus luteumல வந்து என்ன செக்ரெட் ஆகும்? progesterone செக்ரெட் ஆகும். ஏன்? to maintain pregnancy. Okay, A is your primary follicle. So option 4 correct match இருக்கு. Component of seminal vesicles that provides a forensic test for rape. For rape வந்து fructose, presence of fructose. ஏன்னா fructose என்னது? it is a sugar present in the seminal fluid இல்லையா? So என்ன பண்ணலாம்னா it can be used as a forensic marker in case of sexual assault. Okay? How many sphincters are present in the male urethra? 2 sphincters are present. Involuntary smooth muscle and voluntary smooth muscle. Secondary spermatocytes undergo second meiotic division under spermatogenesis to produce your haploid spermatids. Those spermatids will again form the sperms. Correct labelings in the diagram. Okay, so 1 வந்து blood vessel. Okay, B வந்து primary follicle, C வந்து tertiary follicle with antrum. Okay, D வந்து Graafian follicle, E is your ovum. It's the ovum which is being released. F வந்து corpus luteum. Okay, so correct sequence of sperm formation. First is spermatogonia. Okay, spermatogonia. Spermatogenesis எப்படி நடக்கும்? First spermatogonia stem cells வந்து divide ஆகுது to produce your primary spermatocytes. அதுக்கப்புறம் meiosis நடக்குது. meiosis நடந்து secondary spermatocytes கிடைக்குது. And then those secondary spermatocytes will give you spermatids, and then it will finally mature to give you the spermatozoa. Okay, so answer is option number 2. Not the function of placenta. Removal of carbon dioxide and water from the embryo. Okay, secretes oxytocin secreted பண்றது placenta கிடையாது. Okay, so that is secreted by the pituitary gland. So option menstrual flow occurs due to lack of progesterone. Progesterone என்ன பண்ணுது? pregnancy maintain பண்ணுது. Suppose fertilization நடக்கல அப்படின்னா progesterone secrete ஆகாது, அதனால menstruation நடக்கும் இல்லையா? ஓகே, அடுத்து வந்து reproductive health. இங்க நம்ம first 10 questions மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, first 10 questions 1 to 10. இது நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோமா? இதுவும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். நைன்டீன் டு 32 சால்வ் பண்ணோமா? சால்வ் பண்ணியிருக்கோமா? இல்லையா? ஓகே, 19 டு கொஸ்டின் நம்பர் 30 சால்வ் பண்ணுங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட், சீக்கிரம். 3 சாப்டர் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு.
Question number 30 வரைக்கும் சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஆன்லைன்ல எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா ஆன்லைன்ல? ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். IUDs are used by females, okay, எதுக்காக? To release copper ions in the uterus that increase the phagocytosis of sperms, option 4, making them non-functional. Ectopic pregnancies are referred to as, ectopic pregnancy na enadhu? Implantation of embryo at site other than the uterus, okay, mostly in the fallopian tube. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift, okay. The full form of this technique is gamete intrafallopian transfer. Not a sexually transmitted disease. So, encephalitis is not a STD. Following virus not transferred through semen of an infected male. So, chikungunya virus is not transferred through semen in chikungunya. Okay. Chikungunya eppadi mosquito bites மூலமா தான் spread ஆகும் mostly. Hormone releases intrauterine devices, hormone releasing intrauterine devices such as progestasert specifically, it is making the uterus unsuitable for implantation, option 3. Transmission of STD like syphilis can be prevented by abstainment from coitus, option 4. Gift means transfer of ovum into the fallopian tube to another female for normal fertilization. So, the following approaches does not give the defined action of contraceptive.
Vasectomy பார்த்தீங்கன்னா, it is a surgical procedure that doesn't strictly come under contraceptive. Contraceptive னா என்னது? It is usually to prevent the transport of the sperms, இல்லையா? Or thereby preventing fertilization. So vasectomy is a surgical thing that doesn't come under contraceptive. Context of amniocentesis, which of the following will be incorrect? Incorrect. Okay, it can be used for reduction of Down syndrome. ஆமா. cleft palate-லாம் கிடையாது. Which of the following is a hormone releasing IUD? LNG20. Okay, causative agent. Gonorrheaக்கு வந்து causative agent யாரு? Neisseria. Syphilis வந்து treponema. Genital warts வந்து HPV. AIDS வந்து HIV. Option number 4. Function of, okay, 30 வரைக்கும் தான். Okay, next chapter, human health and diseases. இது நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோமா? கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, கொஷின் நம்பர் 12 to 25 சால்வ் பண்ணுங்க. 12 to 25. ஓகே, 12 to 25 சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, மெட்டீரியல் இருக்கா? மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிளியரா இருந்துச்சுன்னா ஓகே. ரோல் பண்றேன். ரோல் பண்ணவா? till 25. ஓகே,
எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஆன்லைனில் எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? கொஷின் 25 வரைக்கும். எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சா? கொஷின் 25 வரைக்கும் ஆன்லைனில். ஓகே, கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 12 கரெக்ட்லி நேம்ட், கரெக்ட்லி பிரிண்டட், கரெக்ட்லி டிஸ்கிரைப். Excuse me. Okay, so இங்க செகண்ட் ஆப்ஷன்ல பிளாஸ்மோடியம் falciparum protozoan pathogen causing more serious type of malaria கரெக்ட்லி மேட்ச் ஆயிருக்கு. House lizard is a reptile. Okay, it's not. இங்க Musca domestica is not a house lizard. Felis tigris வந்து Indian tiger வந்து Panthera tigris. It's not Felis tigris. E. coli வந்து Escherichia coli. It's not entamoeba. Okay. So motile zygote of Plasmodium occurs in the gut of the female Anopheles. Common cold differs from pneumonia. So இப்போ pneumonia வந்து alveoli affect பண்ணுது, whereas common cold வந்து உங்களோட passage, respiratory passage affect பண்ணுது. Option 4. Not a property of cancer cells. Okay, they show contact inhibition. This is not a property of cancer cells. Contact inhibition என்னது? It's a normal cellular process. So yeah, cancer cells அந்த வேலையை பார்க்காது. Correctly matched. Anti-snake bite injection. Active immunity கிடையாது. They are passive. Polymorph monocytes are cellular barrier. Okay. Athlete's foot is caused by Tinea pedis. Athlete's foot it's a fungal infection. It's caused by dermatophytes. So on the dermatophytes, primary dermatophyte causing this is Tinea, the Tinea species genus. Rare cancer which is marked for AIDS is Kaposi's carcinoma, which is a marker for AIDS. So Kaposi's carcinoma it's like a type of cancer. Okay, it is very rare, but it is very common in individuals having HIV. Okay, they will have this. Kandipa they will have this, which serves as an indicator for severe immune suppression. HIV selectively destroys your T helper cells. Disease restricted to particular area of population is known as endemic. It's an endemic disease. Epidemic na? It is widely spread. COVID-19 was an epidemic. It wasn't confined to a particular region. It was worldwide. It was affecting everyone. Yeah. Which okay, which is caused by a virus. Poliomyelitis is caused by a virus. Okay. Poliomyelitis na enna solranga? Polio virus பத்தி சொல்றாங்க. Name the disease caused by a bacterium. Disease caused by bacterium. Okay. Mumps, dengue, sleeping sickness எல்லாம் virus and protozoan. Sleeping sickness protozoan. Plague bacterium. Okay. The pathogen Haemophilus influenzae is responsible for the disease pneumonia. Ringworm, a common infectious disease in man, causes dry scaly lesions on the skin and scalp. Okay, it is caused by a fungi. Fungi is a causative organism. What stage of HIV infection does usually show symptoms of AIDS? It enters a whole cell enter பண்ணும்போது symptoms எதுவும் வராது. HIV damage hepatitis damage ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் when we are becoming susceptible to other diseases,
That's when the symptoms show up. So option B. So okay, 25 வரைக்கும் solve. Okay, next chapter animal kingdom solve பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே. ஸோ எண்டமிக்னா இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு பர்ட்டிகுலர் ரீஜனில் கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்குது ஒரு பர்ட்டிகுலர் டிசீஸ். ஓகே. ஸோ அந்த டிசீஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன்ஸ் இட் குட் அக்கர் கான்ஸ்டன்ட்லி அட் வேரியஸ் லொகேஷன்ஸ். ஓகே. அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு எபிடமிக்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரேப்பிட்லி ஸ்ப்ரெட்டிங்னு அர்த்தம். அது வந்து அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஓகே. An epidemic can become a pandemic when it is spreading throughout the globe. Okay. ஸோ இப்போ கோவிட்-19 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது எப்படி இருக்கும், இட் வுட் ஹவ் பீன் அன் எண்டமிக் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறமா வந்து இட் வுட் ஸ்டார்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் அக்ராஸ் ஒன் பர்டிகுலர் ரீஜன். ஓகே. இட் வுட் ஹவ் பிகம் அன் எபிடமிக் டிசீஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து வித் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அது வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் த்ரூ அவுட் த குளோப் அதை எஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால அது பேண்டமிக்காக கன்வெர்ட் ஆகும். பிகமிங் அ பேண்டமிக். ஓகே. இது அனிமல் கிங்டம் இது நம்ம கொஷின்ஸ் 1 to 15 பண்ணியிருக்கோமா? சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். பண்ணலல்ல அனிமல் கிங்டம். ஓகே. ஸ்டார்ட் சால்விங். 1 to 16 கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க. பயோடெக்னாலஜியில் பிஒய்க்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சு. பயாலஜி அண்ட் எவல்யூஷனில். ஸோ ஓகே. அனிமல் கிங்டம் அண்ட் பயோமால். கொஷின்ஸ்னால் அரௌண்ட் 6-7 மினிட்ஸ் தான் எடுக்கணும். ஓகே.
ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? Last 1 minute, 2 minutes. ஓகே, எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? Common characteristic found in all the worms is triploblastic. Option 4. Okay, all worms are triploblastic. Triploblastic na another 3 germ layers.
Collar cells are found in porifera. Collar cells எதுக்கு இருக்கு? To create water currents and filter the food particles. Correctly described with no single exception. இங்க வந்து all bony fishes have 4 pairs of gills and an operculum on each side. இதுல வந்து there is no exception. What is correctly matched without a single exception? Okay, cartilaginous skeleton contracts. So here வந்து there are no exceptions. So the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification. So இங்க housefly, butterfly, silverfish எல்லாமே இந்த insectaக்குள்ள வருது. Okay, silverfish comes under insects. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. One of the representative of phylum Arthropoda is silverfish. Silverfish னு வந்தாலும் it is coming under insects. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Silverfish is an insect. One of the following groups of 3 animals correctly match their one morphological feature. Your scorpion, spider, cockroach. These arthropods have a ventral solid nerve cord. And 3 is correctly matched. Which of the following groups of animals reproduce only by sexual means? Jellyfish வந்து jellyfish இல்ல stenophora. Stenophora. அடுத்து which of the following lack alimentary canal? Jellyfish. Name the character of phylum Aschelminthus which differentiates it from all the other phyla of kingdom Animalia. Character of Aschelminthus. Other phyla. Okay. Distinguishing character of Aschelminthus. Pseudocoelom. ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Aschelminthus is the only phylum which has pseudocoelom. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. False body cavity. Which group of animals belong to the same phylum? Okay, prawn, scorpion, locusta இதெல்லாம் வந்து belonging to arthropods. Yeah, மற்றெல்லாம் வந்து torsion is the character of gastropoda. Torsion னா என்னது? Visceral mass is rotating by 180 degrees. Yeah, so that is torsion. வந்து gastropoda. So the following is arboreal animal, chameleon. Arboreal animal is primarily living on trees. Acidia belongs to the subphylum Urochordata. Correct? எது correctly matched னு கேட்குறாங்க. Okay. Okay, duckbill platypus is oviparous and it belongs to Mammalia. Okay, it is the correct match. Oviparous னா என்னது? It is laying eggs. Okay. Correct characteristics of class reptiles. Body covered with dry and conified skin, scales over the body epidermis and do not have external ears. Option 3 is a correct character of reptilia. Okay, last கடைசியா வந்து biomolecules. Question number 1 to 10 solve பண்ணுங்க. 1 to 10. Okay, 1 to 10 டக்குன்னு solve பண்ணுங்க. இது நம்ம சால்வ் பண்ணல.
கொஸ்டின் 10 வரைக்கும் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். எல்லாம் பண்ணியாச்சா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? கொஸ்டின் 10 வரைக்கும் எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? மதுஸ்ரீ இங்க வந்து 10th questionல incorrect statement collagen is the most abundant protein in the world of biosphere. Rubisco is the most abundant protein in the animal world. Proteins are heteropolymers made of amino acids. Ribosomes are. Question 10. எல்லாரும் ஒரு ட்ரை கொடுத்தாச்சா? சால்வ் பண்ணலாமா? 98% of living organism is made up of 6 elements. Carbon, hydrogen, oxygen and phosphorus and sulfur. Option 4. Example of competitive inhibition of an enzyme is the inhibition of succinate dehydrogenase by malonic acid. Competitive inhibition. 3 ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் வந்து ஓகே 3 கரெக்ட் ஒரு இது ராங்னு கேட்குறாங்க. எது ராங்? ஓகே என்சைம் த டீன் ஹை டெம்பரேச்சர் சர்டன் எஃபெக்டிவ் ஓகே require optimum pH for maximum activity. Okay, lipid. Okay, enzymes வந்து lipids இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. Okay, most of the enzymes are proteins, but certain cases some RNA could function as a biocatalyst as an enzyme, but lipids இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. That is the incorrect statement. Enzymes are highly specific. Correct. Cerebroside is a glycolipid. Induced fit theory of enzyme action la என்ன சொல்றாங்க? Substrate induces conformational change in the enzyme. Correct. Induced fit theory என்ன சொல்லுது? Active site of an enzyme is flexible அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே அப்படா என்ன flexible என்னது? It is changing its shape to fit around the substrate. Okay, after the initial binding அப்படின்னு சொல்றோம். Which is not a protein. இந்த இடத்துல N-acetyl glucosamine is not a protein. Okay, that is an amino sugar. Sugar அது. Name the type of enzyme involved in the following reaction. Okay, substrate. Okay, so ஒரு குரூப்ல இருந்து இன்னொரு குரூப்புக்கு நம்ம இங்க transferase is your answer. Okay, so new productல மேக் பண்றோம் through the activity of transferase. Enzyme with heme as prosthetic group. Enzymes with heme as prosthetic group வந்து okay. Okay, so catalases and peroxidase பாத்தீங்கன்னா they என்ன சொல்றது? They are enzymes which are used as heme. I mean they are utilize heme as a prosthetic group. Yeah, the enzymes that utilize your heme as a prosthetic group. So A and D. Incorrect statement pick பண்ண சொல்றாங்க. இங்க lysine is neutral ன்றாங்க. That is wrong because lysine is a basic amino acid. Incorrect statement pick பண்ண சொல்றாங்க. Collagen is the most abundant protein in the world. Collagen கிடையாது. It is Rubisco which is the most abundant protein in the whole of biosphere. And collagen is the abundant protein in animal world. Opposite. So this is okay. So that's it for today's class. Test க்கு நல்லா பண்ணுங்க. All the best. திருப்பி நாளைக்கு பார்க்கலாம். Thank you.